Finally, now we will be able to get started, right? So here we are. Okay. Hopefully, for one last time, I'm going to ask you, can you hear me now? Okay. Fine. 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 Right. So uh, now everything is back to normal. So here we have, it's given that there is a needle and it is placed in front of a convex mirror, and it is given that the image is half its size. So what we are going to have is that hi by ho is going to be 1 by 2, and based on that, so based on that, if we, okay, we have a convex mirror, right? So image will be formed like this. So hi by ho is 1 by 2, this is object, this is image, right? And we will have minus v by u is 1 by 2, and then you use this relation in mirror formula to find out everything. The correct answer is 45 centimeter is the distance between these two, right? That's your final correct answer. Okay, આ એના મેઇન સ્ટેપ્સ મેં લખી નાખ્યા છે, બાકીનું બધું તમારે કરી લેવાનું છે જે લોકોને બાકી હોય. ઓકે, now this one, second one. So here it is mentioned that a pin is lying along the principal axis. So that means the pin has fallen down on the axis like this. I hope that is clear, right? So this is what is given. Okay, and end B is at center of curvature. So and length of the pin is this, and A faces the mirror. So A is here, this is B, and B is at the point of center of curvature. આવું કંઈક છે, right? And now we are given the radius of curvature and all that, right? We have to find out what's the length of image. Now the correct way to do it is as follows. You consider A as one object. So for A, you find out image distance. For A, you find out image distance, right? Okay, that is V A. See, UA is clearly equal to, this distance is given to be 30 centimeter and this is given to be 10 centimeter. So this distance has to be 20 centimeter. So UA is equal to minus 20 centimeter, again because if this is object, light will come from object, hit the mirror. So incident right side positive, left side negative, because this is the direction of incident ray. Like this. For B, everything is very clear, right? For B, image of B is at same distance because it is at center of curvature, right? Image of B is over here only, right? So VB is clearly equal to minus 30 centimeter because it is at C. બસ તો એટલે એની ઉપરથી ખબર પડી જશે where is the image. Image will be something of this kind. ઓલો કાલે મોબાઈલ વાળો ક્વેશ્ચન કર્યો હતો ને, યાદ છે ને બધાને? Okay, it is following the same idea, right? It is following the same idea. So now here will be image of a dash and here will be image of b dash. તો એ થઈ ગયું, એટલે આ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે એ ફાઇન્ડ કરી લેવાનું એટલે આન્સર આવી જાય. Okay, and then the next time instead of AB like this, you have to change it. એમાં કીધું છે કે we rotate it, so there will be a new diagram, right? So B will still be at the center of curvature, but now the image will be on the the object will be on opposite side like this. I hope you understood that. હવે આની ઇમેજ ફાઇન્ડ કરવાની, બરાબર? તો એની ઇમેજ આમ આવશે. I hope that is clear. So do the same calculation one more time, okay, and you have to get the answer, right?
સેમ મેથડ. ઓકે, આ કેસ 1 હતો, થઈ ગયો. હવે એવું ને એવું કેસ 2 કરવું પડે, right? So with that, that's it really for this particular question, right? Now there are some questions, that I think you can do for homework as well. જે આપણે એક એક્ઝામ્પલ કર્યો હતો ગઈકાલે, I think it was 9.3. It has some parts remaining, those are homework. Okay, example 9.3, you all told me the page number, I don't remember. Yeah, yes, example 9.3 has 3 parts, no sorry, 2 parts. The second part is homework. Okay, I repeat, example 9.3 has 2 parts. The second part is homework, the one of 5 centimeter, right? You do it yourselves on your own. If you have problems, tell me. Okay, now example 9.4. Okay, we are going to do example 9.4. It has 4 huge parts, right? It has 4 huge parts, right? Pella bookni method, pachi sachi method, right? Because what they have done in the book is actually not wrong as such, but it's very weird. આવું ન કરાય. Okay, it has a problem in the meaning of speed. કોણ છે આ? નીરજ? નીરજ તો કોઈ નથી. Who is that? Okay, all right then. So let's solve this example 9.4. I will then teach you the proper method. જેવા questions JEE માં આવેલા છે પહેલા. Okay, okay, so here is your question. There are 4 parts, as you can see, A B C D. 4 4 નો કરાવવાના હોય, એક જ કરાવવાનો હોય, બાકીના જાતે કરી લેજો. Okay, right. So suppose while sitting in a parked car, yes, AC के मजे ले रहे थे, you notice a jogger approaching towards you in the side view mirror of radius r equal to 2 meter, right? It is given that the radius of the mirror is 2. Okay, now you just have to decide which kind of mirror this is going to be, right? And that is actually based on information, right? Do you know that the side view mirrors of a vehicle, they are convex mirrors? Do you know that the side view mirrors of a vehicle are convex mirrors? કોન્કેવ હોત ને તો પાછળથી આવતા ટ્રક ઊંધા દેખાત, કેવી મજા આવે પછી, right? Okay, so we are given that here is a convex mirror. Okay, as usual, it has a focus, it has a center of curvature like this. Okay, and generally the object, again, wise objects come from front of mirror, not from behind the mirror. So positive is going to be on this side and negative on this side, right? Because incident light will be moving towards the right hand side. Okay, now r is given to be 2, so +2 લખું, -2 લખું? r is +2 or -2? +2 or -2? Yes, it will be +2 because you can see the center is on positive side. Okay, but yes, this is meter. Please
Take note of that. Okay. And now if the jogger is approaching towards you, okay, obviously mirror છે car ની અંદર and you are also there, so jogger, this is the jogger. I didn't know that arrows also want to get fit, so they are jogging now these days, right? Humans like me are not jogging, but arrows are jogging, right? So r is equal to 2 meter, and this jogger is moving towards the mirror with what speed? Speed of jogger is given to be 5 meter per second. Okay. How fast the image of jogger appears to move when the jogger is at 39 meter. આપણે એટલું જ કરવાનું છે. So we have to find speed of image. We have to find speed of image. Okay. Now, so let me tell you how this solution has been executed in the book, and it is not right. Okay, let me tell you that as well. પણ બે રીતે સમજાવી દો, પેલા ખોટું શું કર્યું છે, બરાબર, અને પછી વધારે સારી રીતે, right? Again, this is consistent with them trying to avoid maths as much as possible. So this is what they have defined as speed, everyone, in this question. Speed means distance traveled in 1 second. This is their definition of speed. Is this definition okay in your view? Do you think this definition is correct? Give answer carefully. Do you think this definition is correct in your view? નો? શું વાત કરો છો? તો આને સ્પીડ નો કહેવાય? તો સ્પીડ કોને કહેવાય? તો સ્પીડ કોને કહેવાય? આટલા બધા ના પાડે છે. આ તો સ્પીડ છે ને, ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ્ડ ઇન 1 second or unit time is called speed. એવું ન આવે? વાહ કે આ, હા ચલો ચલો, 11th ઘણા 3-4 નવા એડમિશન થઈ ગયા છે. One more. Tisha, one more. ઇઝી લેંગ્વેજમાં કરેક્ટ નહીં, કોઈ લેંગ્વેજમાં કરેક્ટ છે જ નહીં. આ ધીસ ઇઝ રબિશ. Everyone, this is absolutely wrong. આને સ્પીડ કહેવાય જ નહીં. સાક્ષી, very bad. શિવાંગી, that is called velocity. હજી સુધી બે જ સાચા આન્સર મળ્યા છે. The correct answer is speed is the magnitude of velocity. This is the one and only correct definition. કેમ ભૂલી જાઓ છો બધું? Speed is the magnitude of velocity. હા, બધા મારી જેમ બધું ભૂલી જવા માંડ્યા, બીજું કઈ નથી. ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ્ડ પર ટાઈમ ઇન્ટરવલ, આને એવરેજ સ્પીડ કહેવાય. ભૂલી ગયા? This is called average speed. It is not called speed. યાદ આવ્યું ને હવે કે હજી યાદ નથી આવતું? ઇનફેક્ટ સ્પેસિફિકલી મેં આ તમને પૂછ્યું હતું ક્લાસમાં, આપણે વાત ઘણી વખત થઈ છે, because this is a very common confusion. Okay, so but
in this question they have done it, right? Let me tell you, in this question they have actually taken speed as how much is the distance traveled in 1 second, right? They have taken speed as how much is the distance traveled in 1 second. તો આપણે એવી રીતે કરી નાખીએ, પછી હું તમને બરાબર મેથડ કરાવું. ઓકે, સો what to do? Let's keep it simple. First of all, we will draw diagram appropriately. એટલે પહેલા અહીંયા છે, this is at what distance? 39 meter. Okay, in 1 second, this jogger will move 5 meter and the new distance will be 34 meter. Clear? So this is position 1, this is position 2. Okay, so we got u1 and u2's value, right? Okay, is this fine? Is this fine or not? See, this is after 1 second, right? This is after 1 second. minus 34 sign convention. Okay, now so we find v1 first and then we will find v2. એટલે આપણને ખબર પડી જશે how much has image moved, right? Okay, so let's find v1. So for position 1, 1 by v1 plus 1 by u1 equal to 1 by f. તો ચલો ફટાફટ કરી નાખીએ. 1 by v1 minus 1 by 39 is equal to focal length કેટલી છે? રેડિયસ આપ્યું ને 2 meter, so focal length is 1 meter. All right, r is 2 meter, f is 1 meter. So based on that, 1 by v1 is equal to 1 plus 1 by 39 ahead. Therefore v1 is equal to 39 by 40, okay, meter, right? See, again, this is image distance in first position, right? Okay, તમારે ડિવાઈડ કરવું હોય તો કરી નાખો કેલ્ક્યુલેટરમાં, કંઈ વાંધો નહીં. Okay, now for second position, 1 by v2 plus 1 by u2 equal to 1 by f. એટલે હવે આપણે નવું ઇમેજ ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરીએ. see the plan. Okay, let's calculate this, then I'll tell you what we have calculated. All right, so 1 by v2 minus 1 by 34 is equal to 1 by 1. So based on that, v2 is going to be 34 by 35 meter. Calculation में બધું કરી નાખ્યું. This is again the image distance in second position. Okay, right? So what we have now is, have a look here. Earlier the image was at position 39 by 40 meter at this position. Okay, right? It was at this position. Now this one is at 34 by 35, right? Okay, so what that means is, in position 1 the image was here, right? Now in position 2 the image has moved a little bit. So આ બે વચ્ચેનું distance હોય, that will be called how much distance it has moved in 1 second. All right, I hope that is absolutely clear, right? આ બે વચ્ચેનું distance છે, that will be the distance moved by the image in 1 second. So
So let's write it. Distance moved by image, or you could write image moves a distance. Yeah, distance traveled લખો તો વાંધો નહીં. Distance traveled by image in 1 second is v2 minus v1. That is going to be 34 by 35. વધુ કયું હશે? 1 by 2 is bigger, 2 by 3 is bigger. 2 by 3 is bigger. Yeah. So sorry, it's actually v1 minus v2 એટલે આમ લખવું જોઈએ. Right? એટલે ઓલો ડાયાગ્રામ મેં ઊંધો ડ્રો કર્યો છે. So be careful with that. So this is going to be 39 by 40 minus 34 by 35. If you have used the, you know, the calculator, you may have already divided it. જેમ કરવું હોય એમ અહીંયા ખાલી values મૂકી દો. So this will give you distance traveled by image in 1 second. બોલો શું આન્સર આવે છે? શું આન્સર આવે? Why are there 2 Avinashis now in our class? .004 meter. Okay, Avinash, no problem. Right, Sakshi? Okay, so 0.004 meter. Okay. Right. I think this calculation is easy to do by dividing actually, right? Instead of taking LCM, right? Okay, so this is the speed, right? So you could say speed of image is 0.004 meter per second or 4 mm per second. આવી ગયો આન્સર. ઓકે, બુકનો આન્સર શું છે આપણે જોઈ લે, કન્ફર્મ કરી લે બુકમાં શું આવે છે. એટલે એ લોકોએ તો 1/280 લખ્યું છે. ઓકે, I thought they would have done it in point. 1/280 આવી જાય. 39 into 7 minus 34 into 8 divided by 40 અને આનો LCM લેવાનો ને એટલે it's going to be 7 into 8 into 5. Is this what all of you get? Okay, so whatever you're getting, 3 6 20 minus 8 for the 32, carry 3 8 24 27. 1/280 બરાબર આવી ગયું. ચલો, ઓકે, સો that's that. આવી રીતે કરવાના હોય. આવા 2-3 પાર્ટ છે હજી આમાં, બરાબર ને? Right, I hope all of you see that in this question there is B, C and D. બધામાં આમ જ કરવાનું, same method, only these numbers will change. ઓકે, આખો સમ એક્ઝામમાં પૂછે તો શું કરાય? કંઈ નહીં, નથી જોતા 3 માર્ક જાઓ એવું કહી દેવાનું. કારણ કે કઈ એક્ઝામમાં તમે બુક વાળાની જેમ સિમિલરલી ધીસ ઇઝ ધ આન્સર એવું તો ન લખી શકો. Okay, so that's it for this question. Now again, to clearly point it out, the wrong thing in this is we have found the distance traveled and then we have divided it by 1 second. So this is clearly average speed, this is not speed. So speed find કરવી હોય તો differentiation કર્યા વગર તો કંઈ થાય નહીં, બરાબર? So let's go to the actual method. We have done part A, B, C, D are homework. Okay, everyone, don't expect me to do it. હવે A નો આન્સર આપણે લાવીએ, બરાબર, by using true method. Okay, right? So consider first of all that there is some mirror. So the object distance and the image distance are related by this formula. Okay, right? ગમે તેવો મિરર હોય, કાંઈ ફરક નથી પડતો. Suppose this is the convex mirror, right?
ઓકે, ક્યાં પણ ઓબ્જેક્ટ અને ઇમેજ છે. So we do differentiation. Everyone, heavy use of chain rule coming up. આંખ બંધ કરી દેવી હોય તો કરી દેજો. So this is v raised to minus 1 plus u raised to minus 1 equal to constant. See, object may move, but focal length does not change. So we do differentiation. Okay, by dt. All right. Differentiation of constant is 0. So now if we use chain rule, we have to write it like this. Right? Okay. So that will give us minus v raised to minus 2 dv by dt. Think about this, everyone. V stands for image distance. So its differentiation should give us image velocity. Is this concept clear? This is especially important for JEE and NEET aspirants. Okay, બોર્ડ એક્ઝામમાં આવું પૂછશે તો બહુ તકલીફ પડી જશે. બરાબર ને? કોરોના તો છે એમાં રોના ચાલુ થઈ જશે. So if v is image distance, its differentiation gives image velocity. Vi is the symbol of image velocity. Okay, similarly here you are going to get minus u raised to minus 2 vo for object velocity. I know symbols are confusing, પણ હવે letters ખૂટી ગયા છે. ચાઇનીઝમાં ભણવું હોય તો મને વાંધો નથી, પણ મને આવડતું નથી ભણાવતા. So this is what we get. Based on this, we get a very simple relation like this. I hope you have understood that. આ m square ક્યાંથી આવી ગયું? m is equal to minus v by u. બરાબર ને? આની વચ્ચેના સ્ટેપ તમારે કરવાનો. Do it yourselves. કંઈ છે નહીં, સિમ્પલ મેથ્સ જ છે. Okay, so remember this formula. This formula is useful for all type of mirror. ના ચૈત્ય નો નીકળે, મારે તો નથી નીકળતું, મેં તો કર્યું. Okay, so you can use this for all types of mirrors, right? Okay, and this is when mirror is not moving. This is when mirror is not moving and object is moving along principal axis. Okay, આ બધું યાદ રાખવું પડશે, right? Okay, બીજા કેસીસનું શું, એ બધું જરૂર પડે ત્યારે. નીટ વાળાને જરૂર નહીં જ પડે, JEE મેઇનમાં લગભગ જરૂર નહીં પડે, બીજા કોઈ કેસ એડવાન્સમાં કદાચ આવે તો. ઓકે, એ જ્યારે ક્લાસીસ સેપરેટ હશે ને ત્યારે કરાવીશ. Any particular name for this formula? You could say this is formula for image velocity. This is formula for image velocity. All right. Should object velocity be constant? No, not required. Sorry, not required. Okay.
but yes, it should satisfy this condition, right? It should satisfy this condition. Okay, let's use this now. Let's use this in this question. આ કામની થિયરી ડિરાઈવ થઈ ગઈ. હવે આ સમમાં યુઝ કરીએ. આ સમમાં એવું આપ્યું છે કે when object is at -39 meter, બરાબર ને? Okay, and we want to find what is image velocity. So let's use the formula. So the formula is minus v0 into m square. અચ્છા, m ની બીજી ફોર્મ્યુલા ડિરાઈવ કરાવી હતી ઓલી f અપોન શું હતું ઈ મને યાદ નથી રહેતી, બોલો. f અપોન પ્લીઝ રિમેમ્બર ધેટ ફોર્મ્યુલા. તમારે પહેલા હવે મારે ડિરાઈવ કરવી પડશે એવું મને લાગે. f અપોન f માઇનસ u. ઓકે, કે u માઇનસ f, u માઇનસ f નહીં આવે, પાક્કું f માઇનસ u જ આવે જ ને. 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. પછી u by v plus 1 equal to u by f. So u by v equal to બરાબર બરાબર બરાબર, સાચું સાચું. ઓકે, સો લેટ્સ યુઝ ધીસ. સો માઇનસ, હવે આમાં માઇનસ પ્લસ કઈ રીતે મૂકવાનું? think about this very carefully everyone. Look at this, right side is positive, left side is negative. Okay, object is here. As this jogger runs towards the right hand side, as the jogger runs towards the right hand side, value of u will increase. Okay, value of u will increase. પહેલા -39 હોય તો -38 થાય, -37 થાય, -36 થાય. It is increasing. So that's why, or you could say that this jogger is moving towards the right side and right side is considered positive. So +5. Okay, હવે f ની જગ્યાએ તો 1 upon 1 minus u ની જગ્યાએ આમ. So this is your final correct answer. આવો આન્સર આવો છે. ઓકે, તો જોઈએ શું આવે. So the correct answer would have been this. Okay, this is the final correct answer. આપણે એના બદલે શું આવતું હતું? 1/280 આવતું હતું ઓલી મેથડમાં, right? So clearly these answers are different. This is actually the correct answer. This is for kids. Okay, right, because here we took distance traveled upon time taken. That's why it's not valid in my opinion. Okay, I hope you have understood this method, right? Okay, and upon personal request on WhatsApp, upon personal request on WhatsApp, I will send you a nice question related to this. Okay, exclusively for JEE students. ના ના, ચલો બધાને મોકલીશ, બસ જે રિક્વેસ્ટ કરશે ને એને મોકલીશ. ઓકે, ચૈત્ય પહેલા જ મેં કીધું વિચ ફોર્મ્યુલા ટુ યુઝ. બોર્ડ એક્ઝામમાં આવું જ કરવાનું તો માર્ક આપશે આ લોકો, ઊંધી ખોપરી, બરાબર ને? એન્ડ ધીસ ઇઝ એકચ્યુઅલી ધ કરેક્ટ મેથડ. તમે કોઈ પણ સારી બુક્સ લઈ લો એમાં આ મેથડ હોય જ છે, રાઈટ? ઓકે, right, let's go to the next topic now. So this is done and dusted, right? Reflection પતી ગયું તમારી બુકમાં જેટલું આપ્યું છે એટલું. Now refraction. Okay,
So refraction, again you have studied a lot of this in 10th standard. તો પછી આ ચેપ્ટર રાખ્યો શું કામ છે? આખું એવું કહી દીધું હોત તો સ્ટડીડ ઇન 10th કાઢી નાખો. ક્યાંથી કાઢી નાખે બચારા? આ ચેપ્ટર માંથી 15 માર્ક નું પૂછતા હોય તો બોર્ડ એક્ઝામમાં. ઓકે, રિફ્રેક્શન બે લોઝ છે આના રીતે. એક તો ઓલો જ ઇન્સિડન્ટ રે, refracted ray and normal are in same plane. આવું આવતું હતું ને. And second is Snell's law. Okay, actually એ સ્નેલ હાઇગેન્સ લો છે, પણ લોકો હાઇગેન્સ નું નામ નથી લેતા. ઓકે, right, this is the law that you have studied. યાદ છે ને? આ યાદ છે કે ભૂલી ગયા છો? આવું લખેલું આવતું હશે તમારી બુકમાં 10th માં કદાચ. ઓકે, રાઈટ, ઇઝ ધીસ ફાઇન? આટલું તો હતું જ. તો before we proceed, I think I should just give you an analogy. ચલો વાંધો નહીં, પછી આપીશ. ડેરિવેશન પણ હતું હે અવિનાશ? ડેરિવેશન હોયું. ડેરિવેશન, this can only be derived by using complicated ideas of either differentiation, okay, of either differentiation or electric fields and dielectrics. Okay, કા આમ કા આમ, આ બે ના વગર થાય નહીં, એટલે એનું ડેરિવેશન ન હોય. ઓકે, it is impossible for high school students to derive this law. એટલે તમારે જે હતું ને એ વેરીફાઈંગ હશે, વેરીફાઈંગ. ઓકે, yes, in the chapter wave optics, which is chapter number 10, you have been given a half-hearted derivation. એને કદાચ એ derivation કહી શકાય. Okay, you have been given a half-hearted derivation based on some theories of Huygens, right? પણ proper derivation તો આ બે વગર થતું નથી. Okay, never mind, let's not talk about that. જે તમારે આ વર્ષે ભણવાનું નથી એનું બહુ ડિસ્કશન કરવાની જરૂર નથી. એનીવેઝ, સો ધીસ ઇઝ ધ સ્નેલ્સ લો. છે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ, ખરેખર તમને કહું. it's based on polarization a little bit, right? જે આપણે ભણી ગયા કેપેસિટર્સમાં, ડાઇલેક્ટ્રિક વાળું ને બધું. ઓકે, ઓલું નહોતું આવ્યું? યાદ છે? આવું એક વખત આપણે પ્રૂવ કર્યું હતું કંડક્ટર્સમાં. યાદ આવે છે? Do you remember this? This was a sum in chapter 2. થોડુંક એના જેવું છે એનું ડેરિવેશન. સમ ઓફ ધ સ્ટેપ્સ આર કોમન. પછી ભલે એમાં આ બધું ન આવે, ફાઈ ની વેલ્યુ ને એવું બધું નથી આવતું. સો યુ હેવ ટુ ડુ ઇટ ઇન અ સ્લાઇટલી ડિફરન્ટ વે. પણ કરવાનું આવું જ છે, એમાં જેવું આપણે કરતા હતા ને ગોસ લો લઈને પછી એવું બધું, રાઈટ? એનીવેઝ,
So this is the Snell's law. Now see, I just want to clear some key points when it comes to refraction. પછી મને પાછળથી કોઈ એવું ન કે સર આવું નથી આવડતું એટલે. So this is incident light or incident ray. Okay, and here is normal, and here is normal, right? આ જે છે ને એને બાઉન્ડ્રી કહેવાય. I hope you understand why. Or it is called surface, right? Where the medium is changing. So this is, suppose the light is traveling here in medium 1, and this here is some object, maybe like a glass slab, and this is medium 2. Okay, English medium, Gujarati medium nathi a. So this is only medium 1 and medium 2. So this medium 1 will have refractive index n1, this medium 2 will have refractive index n2, right? Then the refracted light no color change no થાય. આ તો ખાલી દેખાડું જો, કલર નો ચેન્જ થઈ જાય. પાછા એમ ન કીધા સરે કીધું તું યલો માંથી ગ્રીન થઈ જાય. This is angle of incidence I, this is angle of incidence R, right? Now you see here I have drawn a particular case. Here I have drawn a particular case that says that if n2 is greater than n1, then R is less than I. Okay, so we say this this inequality, this equation that I have written in mathematical language can be written like this in words. If light travels from rarer to denser, એટલે આ ખરેખર optically rarer હોય, optically rarer to optically denser medium, it bends towards normal. Is this whole first point clear, everyone? Bends towards the normal એટલે શું? આમ જતી હતી ને. It should have gone here if this medium was not there, but instead of that it bends like this. Okay, everyone, is this first point clear? Is this first point clear? 10th માં કર્યું છે એમ તો આખો ચેપ્ટર 10th માં આવી ગયો છે, સાચી વાત છે, પણ હવે તમને કેટલું યાદ છે અને ત્યારે કેટલું સમજાણું હતું ને એ મને ખબર ન પડે ને એટલે. ઓકે, હવે આનાથી ઊંધું. Let's change the diagram. So if it was opposite of this, then actually it would happen like this. Okay, so in that case this would be R all the way. So you can clearly see that this is I and R is greater, right? Okay, so then you would have R is greater than I. So E લખી નાખો, if n2 is less than n1, then R is greater than I. So we say that if light travels from optically denser medium to optically rarer medium, it bends away from normal.
હા, ઈ એક જ વાર થાય હો. અમુક લોકો મેં એવું જોયું છે પાસ્ટમાં, તમે એવું કરો છો એમ નથી કહેતો. અમુક લોકો આનો મીનિંગ, આ સેન્ટેન્સનો મીનિંગ આવો કર્યો છે. લિસન, લુક એટ વોટ આઈ એમ ડ્રોઈંગ. They think that it will continue to bend like this. એ લોકો એનો મીનિંગ એવો કરે, that is wrong. It will only bend one time where the medium changes. Boundary ઉપર જ bend થાય. I hope you understand that refraction occurs at the surface or the boundary. બધે ન થાય પછી અંદર. Clear? Okay, so these are two important sentences. Now some important formula coming up. Formula of refractive index. આ 10th માં આવતું હશે કદાચ, યાદ હશે કે નહીં ખબર. ફોર્મ્યુલા ઓફ રિફ્રેક્ટિવ index. Okay, right? The formula for refractive index is n is equal to c by v. Okay, what are the terms? C for speed of light in vacuum. So that is nearly 3 into 10 raised to 8 meter per second. And v stands for image distance, nahi, speed of light in that medium. Okay, whatever that is, right? Okay, for vacuum n is equal to 1. Okay, for air, for all practical purposes n is nearly equal to 1. આ યાદ રહેવા જોઈએ હો બે, બીજા એકઈ ગોખવાની જરૂર નથી, રાઈટ? બીજા એકઈ ગોખવાની જરૂર નથી, બીજા આવડી જશે એમને. આ બે એકદમ ઈઝી છે, યાદ રાખી લો. ઓકે, for vacuum n is actually equal to 1 and for air it is something like 1.001, right? બહુ ઓછું હોય, so we take it as 1, right? Okay, it also depends on temperature and pressure of air ને એવું બધું, પણ એ બધામાં નથી પડવાની જરૂર અત્યારે. Okay, so solve this question. જો તમને આવડે છે કે નહીં, પઝલ જેવો ક્વેશ્ચન. If suppose light hits this glass slab, okay, so suppose this is glass, this is air, and this glass slab has refractive index 1.5. Okay, suppose this glass slab has refractive index 1.5. પ્રૂવ થાય જ નહીં અવિનાશ, તું ગમે કર. Okay, so then you have to find out that if the thickness of this slab is 30 centimeter, if the thickness of this slab is 30 centimeter, how much time will this ray, how much time will the ray take to cross the slab and assume this angle is 30 degree. Okay, ચલો હવે અત્યારે તો પૂરો નહીં થાય એટલો ક્વેશ્ચન લખી લો, હોમવર્કમાં કરી નાખજો. ઓકે એવરીવન, ઇઝ ઇટ ફાઇન? હોમવર્ક આપવાનો આવે ત્યારે તો 50 માંથી તો 43 તો પહેલા જ થઈ જાય.
Okay, done. Everyone has noted it. Shall I end the class now? So Avinash, the actual Snell's law is sin theta 1 upon sin theta 2 is equal to constant. આ જ છે for a particular medium, for a particular surface between two media, આવું એનું સ્ટેટમેન્ટ છે, right? So based on this, you are writing this as equal to n1 upon n2, right? But what I'm saying is the main part of the Snell's law is this, which you can never prove by theory based on whatever you have studied so far. આ તો તમે એમને n equal to c by v define કરી નાખ્યું અને પછી લઈ આવ્યા. This is experimental. જ્યારે સ્નેલે કર્યું ને ત્યારે આ એક્સપેરિમેન્ટલ હતું. એના પછી બહુ બધી થિયરીઝ આગળ આવી ને પછી by using the equations of Maxwell or by using equations of electromagnetic waves we can derive this. ઓકે, એટલે સ્નેલ્સ લો નું ડેરિવેશન નથી, એનો યુઝ કરીને તમે એને સિમ્પ્લિફાઈ કર્યું, બીજું કંઈ નહોતું આવું. આપણે હજી આમાં બીજું કંઈ નથી જ આવતું. ઓકે, fine. So I think that's enough for today. I hope you will be able to complete this question. Remember, your intuition might be wrong on this question. Barabar? It's a very tricky question. Goodbye everyone. ભણતા રહેજો.